Hi students, நம்ம இப்ப என்ன லேர்ன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா the grade 10ல pair of linear equation in two variable லேர்ன் பண்ண போறோம். So name of the chapter பாத்தீங்கன்னா pair of linear equation in two variable. First pair of linear equation in two variable னா என்னன்னு first தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? So pair means what? Pair na we know that pair means it is two. So pair means we know that that is two. So pair and then linear equation. Linear equation already we learned that. So that equation or else the polynomial which has contains the degree 2 or 1 and the மாதிரி இருக்கிறத base பண்ணி we will identify linear, quadratic, cubic we will identify. In that we are going to learn about linear equation. Linear equation means which equation or the degree is 1 that is called as linear equation. ஓகேங்களா? So here we are going to learn about linear equation. So for the linear equation or degree is 1. Degree 1 தான் we are going to be use. Degree is 1 as linear equation. So linear equation we are going to be learned here. So what about two variable means while we are writing the equation or else the expression நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா so many types of variable we can use. So two variable. So two variable means compulsory in the equation we have to use two different variables. For example, x comma y or a comma b or m comma n in two different variables we can use it here. இங்க ரெண்டு விதமான variable use பண்ணலாம். So pair of linear equation in two variable means இந்த chapterல என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னா ரெண்டு equation. So pair means two equation. What type of equation அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா linear equation. That linear equation la how many variables we have to use means two variable. அதுக்கு பேர் தான் pair of linear equations in two variable. So two equations are how to solve the equation. How to solve this particular equation we are going to be learn here. அதுதான் இங்க தெரிஞ்சுக்க போறோம். எப்படி ரெண்டு equation solve பண்ணலாங்க. First I will write the general form. Pair of linear equation two variable நான் சொல்றேன் இல்லைங்களா அதனுடைய general form. Equation how it will be means a1x plus b1y plus c1 which is equal to 0. ஓகேங்களா? Second equation is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. இது பேர் தான் general form. General form means அந்த equation இந்த formatல தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது condition. That is called as the general form. So here we know that நமக்கு already தெரியும் this x, y, x, y எல்லாம் variables we know that. What is this a1, b1, c1, a2, b2, c2 na? That a1, b1, c1, a2, b2, c2 are numerical values, numbers. So that numbers may be integers இருக்கலாம், negative numbers, positive numbers, fraction numbers, whatever the number it may be. And the equation la this numerical values are represented. Numerical values தான் எப்படி mention பண்றோம்னா a1, b1, c1, a2, b2, c2 னு mention பண்றோம். For example, I am writing one equation. ஒரு equation எழுதுற பாருங்க 7x minus 5y plus 3 which is equal to 0. Another equation minus 9x plus 2y minus 8 is equal to 0. So the two equations will be like this. This is called as general form of linear equation in two variable. So ரெண்டு equations இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது it is a condition. So this is called pair of linear equations in two variable. This two variable not necessary we have to use x and y தான் யூஸ் பண்ணணுமா கிடையாது. Whatever the variable we want we can use it there. ஓகேங்களா? Next என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா how to solve the equation. So how to solve the equation means solving the equation. Solve அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா we need to be find the value of x and y. X value, y value find பண்றதுக்கு பேரு தான் solving the equation. So how to solve this equation? Now equation solving la we have the two different methods are there. One is called as graphical method. The second one is called as algebraic method.
ஓகேங்களா? 2 different methods are there to solve the equation. So இந்த equation solve பண்றதுக்கு 2 different method is there. One is graphical method, another one is called as algebraic method. ஓகேங்களா? First I will explain. In algebraic method we have the 2 different sub methods are there. இன்னும் 2 method இருக்கு algebraic methodல solve பண்றதுக்கு. 2 methods solving equation பார்த்தோம். ஒன்னு graphical method, இன்னொன்னு algebraic method. சரிங்களா? First இப்ப algebraic methodனா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ அல்ஜிப்ரிக் மெத்தட்ல we have 2 types. அதுல 2 மெத்தட்ஸ் இருக்கு. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலிமினேஷன் மெத்தட். செகண்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட். ஸோ ஒன்று எலிமினேஷன் மெத்தட், இன்னொன்று சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட். So algebraic method we have 2 different types. One is elimination method, another one is substitution method. ரெண்டு விதமான மெத்தட்ல we can solve the equation. So first I will explain how to solve the equation. ஒரு equation எப்படி elimination methodல solve பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா for example first we'll take 2 equation. ஒரு ரெண்டு equation எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? x plus y is equal to 4 ங்கிறது ஒரு equation. This is equation number 1. So next equation we will write it as x minus y is equal to 2. 2 simple equations we will take. இப்போ இந்த ரெண்டு equations எடுத்திருக்கோம். இப்போ இந்த ரெண்டு equations how to solve it in elimination method. Elimination methodல எப்படி போடலாம் அப்படின்னா before enter into the elimination method நமக்கு ரெண்டு விதமான வேரியபிள் இருக்கு. ஒன் இஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒன் இஸ் ஒய்னு 2 different வேரியபிள் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த ரெண்டு different வேரியபிள்ல எந்த வேரியபிள் விச் வேரியபிள் we are going to eliminate அப்படிங்கிறது we should decide first. ஸோ அதை டிசைட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இப்போ now we have x here. இப்போ இந்த எக்ஸுக்கு சிம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா this is plus and this is plus. Both are plus. Eliminating போது one variable, that means one equationல x வந்து positive ஆகும், another equationல x should be negative ஆகும் இருந்தாதான் we can eliminate that. So first equations கொடுத்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to see both the variable. Next we have to see the symbol of the both the variable. இப்போ இங்க x பார்த்தீங்கன்னா both are positive. So positive இருக்கும்போது it is not easy to cancel. We can't easy to eliminate பண்ண முடியாது. அதே y பார்த்தீங்கன்னா one y is positive, one y is negative. It is easy to eliminate. So what we are going to do here, இங்க எந்த வேரியபிள் எலிமினேட் பண்ண போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா y தான் எலிமினேட் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் கொடுத்த உடனே we have to decide x எலிமினேட் பண்ண போறோமா y எலிமினேட் பண்ண போறோமான்னு we have to decide it. So here we are going to eliminate y. So first equation, second equation, both the equation we are going to eliminate y. So plus y minus y both will get cancelled. டைரக்டாவே கேன்சல் ஆயிடும். ஒரு சில சம்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணாதான் கேன்சல் ஆகும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாம். ஸோ பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் வில் கெட் கேன்சல். ஸோ இப்போ டைரக்டா கேன்சல் பண்ற ப்ராப்ளம் எல்லாம் தட் இஸ் த மீனிங் வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் த ஈக்குவேஷன் அர்த்தம். இப்போ டைரக்டா ஐ டென்ட் டூ எனி சேஞ்சஸ். நான் ஈக்குவேஷன் கொடுத்த ஈக்குவேஷன்ல எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணாம டைரக்டா எலிமினேட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு அர்த்தம் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பிளஸ் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ரெண்டையும் ஆட் பண்றோம்னு அர்த்தம். அதுவே நம்ம சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணதுனால தான் அந்த ஈக்குவேஷன் எலிமினேட் ஆகும்னா நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னு அர்த்தம். சரிங்களா? ஸோ ஹியர் பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் வில் கெட் கேன்சல். ஸோ வைல் யூ ஆர் டூயிங் அடிஷன் இப்போ எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் 2x. இது கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ஸோ வி கேன் லீவ் இட். 4 plus 2 பார்த்தீங்கன்னா 6. ஓகேங்களா? ஸோ வி நீட் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஹியர். எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ அலாங் வித் எக்ஸ் 2 இஸ் தேர். 2 பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கு. மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் டிரான்ஸ்போஸ் டு தட் சைட் டிவிஷன். ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 6/2. x is equal to 6/2. So we can simplify here. 1 2s are 2, 3 2s are 6. Appa what is the value of x here means x is 3. So the value of x is 3. இப்போ இந்த x வச்சு தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா we are going to be find the value of y. y ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம். So for that what we want to do means substitute the value of y in
எந்த ஈக்குவேஷன்ல வேணாலும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. It's not necessary you have to substitute only in the first equation or in the second equation. Wherever we want, we can substitute. So I am going to substitute it in equation number 1. Okay, here what is equation number 1? X plus y is equal to 4. So idhula x க்கு பதிலா what we are going to substitute means 3. So 3 plus y which is equal to 4. So y is equal to 3 is in addition, transpose to that side means subtraction. So 4 minus 3. So y is equal to 1. So the value of x is 3 and the value of y is 1. So the two equation we can solve it in elimination method. Elimination method elimination method we have to solve it. The same equation we can solve it in substitution method also. If I did in elimination method, the substitution method we can solve. So how to solve it in substitution method means, listen பண்ணுங்க. இப்போ x plus y is equal to 4, x minus y is equal to 2 ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டோம் இல்லைங்களா? இதை சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட்ல போடும்பொழுது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன், எனி ஒன் ஈக்குவேஷன் we have to take. I'll take equation number 2. ஓகேங்களா? So from second equation. So second equation I am going to take. நான் second equation எடுத்து further proceed பண்ண போறேன். So first second equation is what? X minus y is equal to 2. இதுதான் நம்மளோட second equation. So in the second equation we want to find the value of x or y. X ஓட value அல்லது y ஓட value we want to find from this. I am going to find the value of x. X ஓட value கண்டுபிடிக்க போறோம். இப்போ x ஓட value கண்டுபிடிக்கணும்னா this y we want to transpose to that side. Okay, so this is minus y. So minus y transpose to that side means it will become as plus y. It will become as plus y. அது plus y ஆ மாறிடும். இந்த equation என்னன்னு consider பண்ணிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, this is equation number 3. Equation number 3. So we have 3 equations now. First equation, second equation, third equation ங்கிறது 3 equation இருக்கு இல்லைங்களா? So இப்போ இந்த x value கண்டுபிடிச்சிட்டோம். X value we got it from equation number 2. By using the second equation we got x value. So second equation we should not substitute. Substitute panna we will not get answer. So we have to go for first equation. Second equation x kandupidicha we want to substitute in first equation. First equation you are finding the value now we want to substitute it in the second equation. So now we are going to substitute the value of x in first equation. First equation x oda value we have to substitute. First equation என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா x plus y which is equal to 4. இதுதான் first equation. So we know what is the value of x. X ஓட value இங்க already நம்ம find பண்ணி வச்சிருக்கோம். So instead of x you want to substitute. So x க்கு பதிலா what do you want to substitute here? 2 plus y. Again plus y. Instead of this x, this 2 plus y. This plus y is already there in the question. ஓகேங்களா? So now you just see how many y is there. எத்தனை y நமக்கு இருக்குன்னா 2y is there. So we have to write 2 plus 2y is equal to 4. 2 plus 2y is equal to 4. So again we want to find the value of y here. So transpose the 2 to that side. Appa how to write it? 2y is equal to 4 minus 2. ஓகேங்களா? அப்ப 4 minus 2 is 2. So y is equal to 2 by 2 which is equal to 1. So the value of y is 1. Same answer only we will get. So in the equation நம்ம elimination method போடும்போது we got the same answer as 1 only for y. So while you are doing substitution method also you will get 1 only. Now how to find the value of x means, again we have to substitute the value of y in third equation. It's not compulsory third equation. நீங்க first equation, second equation, third equation wherever you want you can substitute. So we are going to substitute in third equation. Our third equation is x is equal to 2 plus y. Instead of y, what shall we substitute now? 2 plus 1. So the value of x is what? 3. So once the equation, while you are solving in elimination method or else if it is in the substitution method, you will get the same answer in both the method also. This is substitution method.